সুপ্রিয় ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আমি শৈশবেই আমার পিতাকে হারাই। তারপর থেকে 5 সদস্যেরই পরিবার নিয়ে আমার যুদ্ধ শুরু হয়, আমার আর আমার মার। তারপর থেকে আমি জীবন যুদ্ধ শুরু করেছি। আমি আজ পর্যন্ত পিছন দিকে আর ফিরে তাকাইনি। তো অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমি আজ থেকে 3 যুগ আগে সিঙ্গাপুরে একটা শিপইয়ার্ডে চাকরি নিয়ে আমি এখানে আসি। তো কোম্পানির সহযোগিতায় আমি সেখানে 4 বছর আইটিতে লেখাপড়া করার সুযোগ পাই। 1998 সালে আমি সপরিবারে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসি এবং 1999 সালে মাত্র $400 দিয়ে আমি ছোট্ট একটা ব্যবসা শুরু করি, সাবলেট একটা দোকান ভাড়া নিয়ে। সেটার প্রথম সেল ছিল মাত্র $14। সেই প্রতিষ্ঠানে আমার মা উপস্থিত ছিলেন, আমার গর্ভধারিণী মা, এবং আমার মায়ের দোয়া, আপনাদের ভালোবাসা এবং আল্লাহর রহমতে সেদিন থেকে আমার পিছন দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমার জীবনে, এই ব্যবসায়িক জীবনে সফলতার সাথে আমার জীবনে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারপরে আমি এখনো আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো এখন আপনাদেরকে আমি যে ভিডিওটা দেখাবো, আগের আমার যে ব্যবসাগুলি চালু ছিল বা যেখান থেকে আমি শুরু করছি তার কিছু অংশ দেখাবো। আর সিঙ্গাপুরে মাইগ্রেন্ট ভয়েস নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তারা অধিবাসীদের অভাব অনটনের সুখ দুঃখ, সফলতা ব্যর্থতা, হাসি কান্না সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন। তারা তাদেরই সহযোগিতায় আমার জীবনের সফলতার, সামান্য একটা সফলতার ভিডিও চিত্র তারা ধারণ করেছিল এবং সেটা সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রচারিত করেছিল। সেই ভিডিওটার কিছু অংশ আমি দেখাবো। উদ্দেশ্য একটাই, যে আপনারা উৎসাহী হবেন। প্রবাসে এসে, দেশে এসে, যেখানেই হোক, আপনি যদি সদিচ্ছা থাকে, কঠোর পরিশ্রম করেন আর সততা থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি একদিন আমার মতো সফল হতে পারবেন। এই সফলতা আপনাদের কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে অনেক বড়। আপনারা যে যেখানেই থাকেন, আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং আপনারা উৎসাহিত হবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ব্যবসা করতে অনেক টাকা লাগে না, বুদ্ধি থাকলেই যথেষ্ট। আর স্কিল, ইকোনমি অ্যান্ড এডুকেশন, এই তিনটার যে কোনো দুইটা যদি কোনো লোকের কাছে থাকে, তাহলে তার জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। আমি আশা করি আপনার জীবনে এই সফলতা আসবে। আর আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং পরবর্তী শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ধীরে ধীরে অগোছালোভাবে ব্যবসা শুরু করে সর্বশেষে আমি অনেকগুলি কোম্পানি আমি এখানে কাজ করেছি। প্রথম হলো নবাবগঞ্জ মিনিমার্ট, তারপর হলো পিঠাগড় রেস্টুরেন্ট, তারপর লিটিল বাংলাদেশ ফুড শপ, তারপরে কাদের কার্গোস কুরিয়ার সার্ভিস, গ্লোবাল কেসি সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড, আল কাদের অ্যান্ড সন্স। এখন 2টা কোম্পানি নিয়ে আমি আমার পথ চলতেছি। অন্যান্য কোম্পানিগুলি যৌক্তিক কারণে আমি বন্ধ করে দিছি। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন, ভালো থাকবেন। আসেন আমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখি, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন সফলতা আমাদের দ্বার প্রান্তে। Little India, a location where migrant lives converge. It is also a space where the otherwise different worlds of Singapore's migrant workforce unexpectedly intersect. For a Bangladeshi shopkeeper and his Chinese workers, the result is a workplace characterized by cultural differences, but also by the negotiation of those differences. Mr. Abdul Kader is a first-generation immigrant from Dhaka in Bangladesh. He is also the owner of what the locals call the Mini-Mart at Disco Road. A migrant worker himself 20 years ago, Mr. Kader now plays an important role in the lives of many younger Bangladeshis. You see the young picture, young, huh? Second, when I start job, shipyard. yeah. When I start the business, Here. This business? yeah, same business, 7 years before. This one I outdoor when I go holiday with my family. Where is Where? it? Santosha. Sentosa.
Through the Al-Qadiri and Sons supermarket, he gives them a taste of home through the Bangladeshi merchandise that he sells. Puffed rice, the most popular item at the mini-mart, is a snack with a simple but unmistakable taste that reminds many Bangladeshis of home. The Bangladesh people take this one also mostly, the brown sugar. The brown sugar, okay. Because the stomach digests very good. Actually, our business depends on Bangladeshi people, 80%. Because our all things is mostly like in Bangladesh people. Even our business status also with Bangladesh people. So more worker, our business is more. However, Mr. Kadir's business faces extra challenges because of the government's rules on the nationality of foreign workers that he can employ. The mini-mart is classified as a service sector company, so he can only recruit workers from a small range of countries: Malaysia, Hong Kong, Macau, South Korea, Taiwan, and China. This makes running a business focused on the needs of the Bangladeshi community even more difficult. I hope Bangladeshi worker working under me because very easy for me, easy for the customer. But government policy, I don't know. The Singapore, the Ministry of Manpower, the rule and regulation and system is different, so we cannot avoid it. So we apply sometimes Bangladesh people, they need a lot of education. But lot of education, any Bangladeshi guy cannot come here to working. So if government give us some chance and give us the very easy way, then we can bring here for working the Bangladesh people, for cooking, for this shop operating, everything easy for us. Because of these policies, Abdul Kadir has employed 2 foreign workers from mainland China to work in the mini-mart. I call agent, I ask them, I need worker. So they asking me, you must pay the CPF, the worker, local worker, then you can get the foreign worker. So I go the CPF building, I ask them how I can get the foreign worker, what is the procedure. They asking me, I follow that one. Then they approve the 2 Chinese workers for my company. Like our forebears, these foreign workers are employed for specific jobs that often relate to their nationality. For example, immigration policies state that Chinese and Malaysians can only work in the service sector, but others cannot. So we see Chinese workers in restaurants and hawker centers, but not workers from India and Bangladesh. Surprising workplace for these 2 mainland Chinese workers, with the distance between here and home feels even greater. 因为当时国内中介跟新加坡中介没有透露消息给我，没有讲明。In Al-Qadiri and Sons mini-mart, these 2 Chinese workers stand out among colleagues and customers who are almost always Bangladeshi. Differences in language, cultural practices, and ways of approaching work also mean that there are sometimes difficulties in the workplace. At other times, however, there are ordinary examples of accommodation between them, their colleagues, and their customers. In some ways, these moments might be thought of as informal acts of cosmopolitanism, a daily process of getting by and getting along with the people we work with. They are hardworking always. They talk a lot. Do you guys talk a lot? No, they cannot be talk lot, but whatever we need, they understand. These 2 lone Chinese workers,
who at first glance share little in common with the people they spend an average of 12 working hours a day with, find kinship when they head back to their dormitories. The Singapore story has been intertwined with migration and migrants from the colonial period right through to the present day. In the past, we used to rely on the multi-ethnic arithmetic of a population of Chinese, Malays, Indians and others. Here, most of them working for their families and sending large portions of their income back to families. So they're actually very family-oriented, but they're seen here almost as if they're single men, and therefore, to some extent, you know, there's a kind of warning sign around them. There's more knowledge comes up about how they are treated by Singaporeans generally, how they are actually here to earn a living, how hard their lifestyles were back home, which is why there was a push factor that brought them here, and therefore they're no longer this mess of people homogenized into like one type, but the individualities start coming out, the individual stories coming out, and they start getting humanized really. The human reality, the human faces start to emerge, and it's no longer as easy to dismiss them or to talk about them as one category. Little India is a confluence of cultures and ethnicities, a compromise in lifestyles and habits. Sometimes these differences seem insurmountable.